నేనేంటి BC can be replaced ఇక్కడ వైపు అంతా రీప్లేస్ చేసేస్తా అదంతా రీప్లేస్ చేసేద్దామా రీప్లేస్ సో ఓకే అదంతా రీప్లేస్ చేసేసి నేను ఎలా పెట్టచ్చు ఇప్పుడు A కి B కి మధ్య కనుక్కోవాలి A కి B కి మధ్య ఆల్రెడీ సమ్ రెసిస్టెన్స్ R ఉంది సో BC this is B and this is C this is C and this is D this is D and this is A this is D and this is A అంతేనా అనుకోండి ఇప్పుడు ఈ రెండు మధ్య మనం కనుక్కుంటున్నాం వాట్ ఇస్ ఆ రెసిస్టెన్స్ పెట్టండి కాబట్టి ఒక బ్యాటరీ కనెక్ట్ చేస్తాం ఆ BMF ఈ నెట్వర్క్ అంతా రీప్లేస్ చేశారు ఈ నెట్వర్క్ అంతా రీప్లేస్ చేసి దేంతో కనెక్ట్ చేశాం X ఈ నెట్వర్క్ అంతా రీప్లేస్ చేసేసాం కనెక్టెడ్ విత్ సమ్ X ఈ నెట్వర్క్ అంతా రీప్లేస్ చేసాం కనెక్టెడ్ విత్ సమ్ X ఈ రెండు ఎలా ఉన్నాయి ఇప్పుడు ప్యారలల్ దగ్గర రెండు కలర్ ఉన్నాయి కదా మరి ఈ రెండు ప్యారలల్ ఈ రెండు ఎవ్రీథింగ్ విల్ బి ఇన్ ప్యారలల్ అంతేనా స్క్వేర్ అండ్ ప్యారలల్ కాబట్టి సో ఇట్ సైడ్ మొత్తం we have replaced with X it side మొత్తం we have replaced with X this side replaced with X now this is parallel కాబట్టి ఇప్పుడు మనం నెక్స్ట్ స్టెప్ ఎలా రాయొచ్చుదాన్ని we can write like this so this is one resistor finally this is another resistor this is another resistor this is another resistor finally we need to estimate here this is the battery connected A B C D so Rx divided by R plus X Rx divided by R plus X Rx divided by R plus X అంతే కదా ప్యారలల్ కాంబినేషన్ లో ఇప్పుడు చూద్దాం ఇక్కడ నుంచి కరెంట్ I వచ్చింది ఇలా వచ్చిన తర్వాత ఇక్కడ ఒక పార్ట్ ఉంది ఇదంతా ఒక పార్ట్ ఉంది అంతే కదా ఇప్పుడు కనెక్షన్స్ ఉంటాయి అంటే ఈ మూడిట్లో కరెంట్ సేమ్ సో కరెంట్ సేమ్ అయితే సిరీస్ కాంబినేషన్ సో దిస్ 3 ఆర్ ఆన్ సిరీస్ కాంబినేషన్ సో సిరీస్ కాంబినేషన్ ఉన్నాయి కాబట్టి మూడింటిని యాడ్ చేస్తే 3 టైమ్స్ అయిపోతుంది అన్ని ఉంటాయి సో ఇప్పుడు నెక్స్ట్ సర్క్యూట్ ఎలా ఉంటుంది మనకు ఇదంతా Rx by R6 అంతేనా ఇది A and B ఇప్పుడు ఇదంతా ఎలా ఉంటుంది how this looks like parallel combination this is parallel combination so parallel combination కాబట్టి RAB is equal to R1 R2 divided by R1 plus R2 R1 R2 divided by R1 plus but what is R? X అనుకున్నాం కదా so X so replace with X that is X but this is X but RAB is X replace with X so X తో replace చేస్తే ఇక్కడ LCM R plus X ఇక్కడ ఉన్న R plus X తో క్యాన్సిల్ అయిపోతుంది పైన ఏం మిగులుతుందా 3 R square X LCM తీసుకున్నప్పుడు దీంతో మల్టిప్లై అవుతుంది కదా so R square plus Rx plus 3Rx అంతేనా ఇప్పుడు ఏం చేద్దాం ఇటు మల్టిప్లై చేసుకుందామా క్రాస్ మల్టిప్లికేషన్ ఇది అంతే తీసుకుందాం XR square plus Rx square plus 3Rx square is equal to 3R square X so ఇక్కడ చూద్దాం ఇప్పుడు ఏముంది ఇక్కడ 3R square X 3
mutual resistance will be across A and B అని